the cup. We have Captain Wanindu Hasaranga take on your questions and you can start. කොතනද මෙච්චර පැහැදුනේ ලකුණු 20ක් වුණාම අන්තිම ඕවර් එකට බලපොරොත්තු තිබුණාද වටේ ක්‍රිකට් කරන්න ඕනේ? ඔව් ඇත්තටම ලකුණු 20ක් කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක්. අනිත් මේ වගේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉතින් මම හිතනවා ඒක ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න තිබුණා කියලා. ඒත් මම හිතනවා අපි ඩිපාර්ට්මන්ට් තුනෙන්ම අපි ගොඩක් මිස්ටේක් කරා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වගේ තරඟයක ඒ වගේ මිස්ටේක් කරාම තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න අමාරුයි. අනිදු පිච් එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ලකුණු කීයක් වගේ පාස් කොයිද කියලා ඔය හිතනවා? ඇත්තටම අද තනතිරුව ටිකක් හොඳයි. මම හිතනවා අද අපිට ලකුණු තව 15ක් විතර අපි ෂෝට්. මොකද උදේම විකට් 4ක් විතර ගියාම ඊට පස්සේ එන්ජි සහ චරිත් ඒක හොඳට රිකවර් කරා. ඉතින් ඒත් අපිට ෆීල්ඩින් වලින් සහ පන්දු යැවීමෙන් අපිට මේ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරන්න තිබුණා කියලා මම හිතනවා. අපේ ඩෙත් ඕවර් බෝලින් ප්ලෑන් එක මොකක්ද? එන්ජි මුලින් බැට් කරපු නිසා යාට පළවෙනි ඕවර් කවුන්ට් එකේ දාන්නුනේ නැහැ. ඒක බලපෑමක් වුණාද අපේ ඩෙත් ඕවර්ස් වෙනස් වෙන්නේ? ඒකත් පොඩි බලපෑමක් වුණා. ඒත් මම නිදහසට කරුණු කියන්න කැමති නැහැ. අපි පන්දු යවන්නන් අපේ ඉන්න හොඳ පන්දු යවන්නන් 4 දෙනෙක් අපි ක්‍රීඩා කරාද. ඉතින් අපි නිතරම අනිත් ඕවර් 4 හදන්න ඕන ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා දෙන්නගෙන්. ඉතින් ඒකත් පොඩි බලපෑමක් වුණා. සහ පින්න ගොඩක් තිබුණා. අපි පන්දු යවනකොට ඉතින් ඔක කලින් දවස්වල තිබුණ නැහැ. විශේෂයෙන් එක් දින තරඟවලත් තිබුණ නැහැ ඔය වගේ පින්න. ඉතින් අපි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ පින්න තියෙයි කියලා. ඉතින් අද පින්නක් තිබුණා ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. වනිදු අපිට බලාපොරොත්තු වෙච්ච ආරම්භය තරඟ දෙකේදීම ලබා ගන්න බැරි වුණා. මොකක් කර වෙනස්කමක් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා තුන්වෙනි තරඟේ? තාම ඒක මුකුත් හිතලා නැහැ. ඒක සිලෙක්ටර්ස්ලාත් එක්ක කතා කරලා ඒක බලනවා. වනිදු චමීර සහ මදුශංක දැන් මේ බාර මේ මැච් එකේ හොඳ පර්ෆෝම් එකක් පෙන්නුවා. මොකද ඉන්න ලීඩින් ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා දෙන්න විදිහට. ඉතින් ඒ දෙන්නට අමතරව ඉස්සරහට මොන වගේ කම්බිනේෂන් එකක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද ඔය ඊග තීක්ෂණයට අමතරව? අපිට ඉන්නවා අපේ තව නුවන් තුෂාර මතීෂ පතිරණ ඒ දෙන්නත් හොඳයි. ඒ දෙන්නත් පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ දෙන්නට හොඳට පන්දු යවන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් දුෂ්මන්ත සහ ඩිල්ෂාන් අපි දන්නවා ඒ දෙන්නට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා තරඟයක් ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා බෝලින් පැත්තෙන් හොඳ බෝලර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලනවා ඊළඟ තරඟවල හොඳ කම්බිනේෂන් එකක් හදාගෙන ක්‍රීඩා කරන්න. ෆ්‍රන්ට් ලයින් බෝලර්ස්ලා එල්ලා තව ඕවර් 4ක් තිබුණා. කොහොම හරි දාගන්න ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සහ සුෂාන් කෝචර්කසන්ක ඒ තුන් දෙනා අතර මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉතනාලේ චරිත සුෂාන් සහ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ ෆස්ට් ඕවර්ස් චුට්ටක් වැඩි ලකුණු ගිය හින්දා ඒගොල්ලන් ඉක්මනින්ම එවෙලේ කවුන්ට් මේ ඇටැකින් එළියට ගන්න උනාද? එහෙමද සිදුනේ? ඔව් ඇත්තටම අපි මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඕවර් 4ක් අපි හදන්න ඕන. මොකද ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා දෙන්නෙක්ගෙන් යනකොට ඉතින් ඒ ඕවර් 4 හදද්දී මම බැලුවේ පුළුවන් තරම් අන්තිම ඕවර් එකට එනකොට එයාලට ගහන්න තියෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න. ඉතින් මට ඕන විදියට වුණා. ඉතින් අවාසනාවකට මේ වගේ තරඟයක ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ වැරදිත් හදාගෙන ඉස්සරහට එන්න තමයි බලාපොරොත්තු. Luke, congratulations first of all on that finish. What was going through your mind 20 runs to get off the last over? Mathews came into ball. I think we faced about 7 balls before then from Chamir and Dushman and Madhushankar. What was kind of the plan for your back end of the innings? Firstly, thanks for that. I said to myself, I knew they were gonna bowl one over because Madhushank was done and Chamir was done. So I said to myself, I wasn't gonna take any risk with them. I'm gonna try and wait until the last over and give myself the best chance to win the game for the team. And did you 20 runs? Were you happy with that? Did that seem like a bit too much? What was the thinking then? I think after we won, you probably say it's a bit less, but then I think it was a lot, to be fair. But then I think the wicket got better to bet on, because even I think Sri Lanka were 24 for 4, and we're looking at probably restrict them to 140. But then the wicket got better to bet on. Credit to Angelo and Hasaranga for betting the way they did. So we knew we had a chance. We just needed to stay there and stay in the moment. And talk us through the sixes as well.
score in the sixth to start the over. How did they feel? What did you see when the ball came down? Just talk us through in as much detail as you can. I think for the past 2 months, I think I've been in a situation where I could have won games for my country, and even for my friends back home as well, and I couldn't do it. I would get close, but then I couldn't just cross over the line. So doing it today here in Sri Lanka, and considering the fact that I grew up, Mathews, Angelo was one of my role models growing up, so to do it that to him bowling, I think that's even better. That's special. What was your feel before the last over, because you had to get 20 runs, bowler Angelo Mathews? Yeah, we had said, I think we're going to try and, if you're going to win it, we'll probably try and win it the first 3 balls. Because I think sometimes you find in cricket, if you try and leave it to the last ball, it might not happen. So we tried giving ourselves the best chance with the first 3 balls of the over. So credit happened in our way today. Could have gone another way, but then I'm just happy and grateful to God for our team play today. Do you think you can reach this target, because Sri Lanka at one stage of 4 wickets, they reached 173 to 6. What was your mind on the Sri Lankan innings before they scored 107? I think the wicket we played on when we started was a different one to how we ended up bowling. I think the first 6 or 7 overs, I think credit, like what I said, credit to Hasaranga and Mathews. I think they stuck in there and then gave themselves the best chance to put a decent score. And I think when we bowled in the death, because I bought the death as well, even Bless and Richie, when we went up in the change room, we stayed to ourselves. I think the wicket has changed. I think it looks like the ball is starting to come on to the bat nicely. So we just knew that we just needed wickets in hand and a few partnership and try and get the team over the line. Once again, if you have been shot, there's a potential, maybe to put a knockout certain. How easy it is, what type of important for this match? I have sorry guys, I have so many emotions going through my mind at the moment. I think, to be fair, I think as much as I'm man of the match today, I feel this award should go to every teammate of mine. I think I've been through a lot this past 2 months or so. Things didn't go our way. And I think this victory goes back to even to the people home for supporting us, for sticking with us even when things are not going well. So, Matt, that's what I can say. No, you just mentioned that Angelo was one of your role models growing up. Can you talk a little bit more about that? He used to be my wallpaper when I was a kid. I think he was still using Grey Nichols at that time, and I think he was still a youngster at that time. But then he used to be my wallpaper for a while. I think for probably 4. At one stage, I think on Facebook, he was once my profile picture. So it's just too much happening for me today, and I'm just grateful to God for this moment. Finally, you guys won second T20 against Sri Lanka. What did you think about Sri Lankans? What is their weakness? I think you just asked me a most difficult question. But then what I would say is, I think everyone else who knows, if you come to Sri Lanka, you're going to get a tough series because they compete. And especially when you're here in Sri Lanka, it's always tough because we came last time and we were, I think, Palekele, if I'm not mistaken, and we managed to lose the series 2-1. So we always knew it was going to be tough coming here. But then credit to the guys, man. People have been working so hard in the nets, trying to get this first victory out of the way. We could have done it the first ODI, the first T20, but then I'm just grateful to God we managed to do it today. All right, thank you very much. Thank you, Luke. Cheers, thank you guys. කරන්ට් කැපුවානේ කරන්ටියක් ලයිට් තියෙන නම් තත්ත්වයෙන් ඉහළ green electric rechargeable LED බල්බම තෝරාගන්න. විදුලි බලය නොමැතිව පැය 4ක් පුරා දැල්වෙන වසරක වගකීමක් සහිත එකම බල්බය. green electric රටම එළියයි ප්‍රමිතියෙන් ඉහළයි.